grote wolken. Dat maakte Olaf blij. Sophia and Bruna are spending another Wednesday night over the colorful children's book written in Dutch. Sophia delicately reads to the little Portuguese girl, slowly going through the pages of the book which she collected from the library in Rotterdam. Starting from the simple desire to do voluntary work, I noticed that visiting the family's house once in a week has turned out to be a truly pleasant and fulfilling activity for Sophia. This triggered my interest. Bruna's sister Erica also enjoys the interactive reading to the two girls every Wednesday. What bonds Sophia with the Portuguese sisters is her voluntary work at Voorlees Express, and this is exactly what made me dive a little bit more into Sophia's daily life as a volunteer, and understand her reasons to go for this weekly occupation. My curiosity leads me behind the traces of Sophia, who bikes all the way back home to her room in Rotterdam after spending an hour at the family's place. Although Sophia is from South American descent, she fluently speaks Dutch as she has been living in the Netherlands for many years. Her ability to speak Dutch and Portuguese turned out to be extremely helpful for Sophia's voluntary work. However, besides from being busy with doing interactive reading with Bruna, Sophia is also a student in Breda and she's supposedly occupied with a lot of other things related to her studies. How does she deal with that? I decided to go get to know Sophia a little bit closer to understand her motivation to be a volunteer. Eens, waar zijn jullie? Vroeg hij. You could have done anything in volunteering, but you decided to help children. How did you come up with the idea and how did all that jazz start? Yeah, actually I went to the library and I found a flyer of the Voorlees Express, and I always wanted to do a volunteer job actually, and I love children, so actually it was a very good opportunity to join them and to help them out with stimulating Dutch language, because these children have actually difficulties with the language here. So they're not native speakers? That's what it is all about. De Voorlees Express zet zich in voor kinderen tussen 2 en 8 jaar met een taalachterstand. En de bedoeling is dat wij ouder en kind centraal houden en dat wij de ouders begeleiden en hun leren hoe ze interactief kunnen voorlezen aan hun kinderen. It turns out that more families need someone who interactively reads to the children, as it is often quite difficult to find someone who is willing to help and available when needed. Hey, maar wat zie je op? Ik weet van heel veel ouders dat ze heel vaak problemen hebben inderdaad met het voorlezen. En daarnaast durven ze ook 9 van de 10 keer ook niet zomaar bij iemand aan te kloppen of op school. En het Voorlees Express is dus heel mooi omdat wij daar dan bij hun thuis, in hun veilige omgeving, geven wij dus alle informatie en begeleiden we ze daar ook in. How does Sophia, as a busy student in the Netherlands, manage to have time to do voluntary work? Most of the people at her age would probably rather go for a drink or two if they had an extra hour. Instead, Sophia just heads to the library of Rotterdam and carefully picks the books that she is about to read to Bruna. Based on what do you pick the books for Bruna? Is there any guideline or so? Yeah, actually I asked her what kind of book she prefers. So I go to the library and then I look for AP, and it's for children till 4. They have such a lot of different types of books about fairy tales, animals, whatever. Every time before going to the family's house, Sophia immerses herself into the colorful world of readings for children in the library and looks for particular types of books. She attentively looks through the shelves and picks a bunch of beautiful painted books with intriguing storylines. Taking her time to be as well prepared as possible, she goes through the pages of the books that she has chosen and carefully looks at the content and gets familiar with the stories. However, simply reading is not enough. In order to give Bruna an enjoyable, memorable and useful learning experience, a reading session needs careful planning. How does a normal evening look like? Do you go to the family and then you have 1 hour, and what happens during that 1 hour? What is your routine?
Normally, actually, I ask Bruna like if she can pick a book, and I'm going to read that to her. Like sometimes it depends. It can be one big book or 2 short books. And after that, like during that I'm reading, I explain words that she doesn't understand. Dus een briesje. Een briesje is een heel klein beetje wind. Niet zoveel. Klein beetje zo. Dat is een briesje. So she draws it on the school board. We practice it. Bevroren regen. Hagel. Hagel is dus regen die bevriest. After that, actually, we have a break and we do like a game. And the game is always based on language, on the Dutch language. So we can practice that. We tellen tot 10 en dan ben je klaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké. Ik weet het. Het is een meisje en die plukt een bloem. Nou ja, ik ben inderdaad bij Sophia langs geweest. Dus 1 keer was ik daar voor het ontmoeten. En de 2e keer ben ik daar geweest. En tot mijn verbazing doet ze het hartstikke goed eigenlijk. Want ze was er inderdaad een beetje onzeker over. Omdat het is natuurlijk nieuw voor haar. Maar wat ik zag is dat ze het heel goed aanpakte. Ze heeft ook een meisje dat heel verlegen is. En het ging erom dat leesplezier werd opgewekt. En dat doet ze hartstikke goed. Ze pakt een boek bijvoorbeeld en op het moment dat er moeilijke woorden in zaten, dan ging ze zelf dan met dat meisje dan kleuren. Bijvoorbeeld, hagel, hoe leg je dat uit? Nou, dan ging ze dat heel netjes kleuren met haar. Dus ze dat plezier erin wekken. Dat doet ze heel goed door iets anders erbij te gebruiken behalve het boek. En het gaat regenen. Dan verandert de regen in druppels water. En die veranderen in witte vlokjes en dat is sneeuw. Zullen we het anders tekenen? Ja. Met z'n allen. Kijk, hier zie je ook. Dus we hebben de regen en die veranderen in druppels water. Ja, iemand. Zullen we het tekenen? Anders veeg jij het uit, het bord. En dat doet ze goed. En ik merk ook dat ze er heel veel plezier in heeft. En dat de band steeds sterker wordt met haar en het meisje. Dus dat is heel goed om te zien dat ze dat heel snel pakt. I went to Brazil actually. I am Brazilian. Okay. And I lived there for 1 year and a half, and I worked with street children for in that time period. So actually, when I came back to Holland, I thought it was a very nice job, to do. So actually, that was the reason that I wanted to do a volunteer job during my study and my work. Ik merk ook dat ze het gezellig vindt en dat ze altijd blij is. Het gaat al goed. En als de juffrouw vragen stelt, dan weet ze dat. Net als bijvoorbeeld, wat is bijvoorbeeld hagel? En dan weet zij gewoon dat ze dat heeft gehad hier. Ik merk nu dat ze meer meedoet aan lezen. En vroeger vond ze het nog wel lastig, maar nu vindt het juist heel erg makkelijk. Ja, wat ik me wel kan herinneren is dat gebeurt elke seizoen weer. Dat er wel altijd kinderen en ouders aangeven van we willen nog 20 weken erbij plakken. Omdat of de kinderen vonden het hartstikke leuk. Of ze zijn er nog niet helemaal klaar voor en ze willen gewoon nog extra steun. Maar ook omdat ze gewoon heel goed kunnen klikken met de voorlezer. En dat is dan superleuk om toch dan te zien dat ze in 20 weken zo snel een band hebben kunnen creëren. Dat ze willen dat ze de voorlezers toch blijven terugkomen. It is astonishing to see how powerful the provision of 1 hour per week can be to change the lives of people in such a positive way. Sophia's voluntary work shows how mutual care and responsibility for each other create new possibilities, new perspectives, social bonds, and happiness. How about you? What do you do in your free time?